So, einen wunderschönen Freitagabend oder einen wunderschönen Start ins Wochenende gewünscht. Babila! Und vielen Dank für deinen Lucky Luck. Heute kleine Planänderung. Ich habe leichte Halsschmerzen, entsprechend nicht so viel Bock, viel vorlesen zu müssen. Deswegen heute doch nicht Mario RPG weiter, sondern Tales of Arise. Man muss nicht ganz so viel vorlesen, weil vertont und so, you know. So, dann würde ich aber sagen, nicht lang schnacken. Wir gehen rein. Let's go! So, hallo. So. Jo, dann wollen wir mal. 84% sagt die Fortschrittsanzeige. Bin mal gespannt, wie und was und was alles noch passiert. Ja, speichert automatisch. Wissen wir. Schnell wegskippen. Okay. So, dann ab rein ins DLC. Wir haben den Bauernhof gerettet beim letzten Mal, ne? Vor dem Sugel. Und müssen jetzt, glaube ich, noch Bericht erstatten, genau. Genau. Na nein. Ich stehe direkt vor der Nebenquest, wo ich lesen muss. Oh. Na gut, okay. Sind hier noch mehr Nebenquests? Nee, okay. Ja, die schaffe ich. Kommt nur rein, liebe Leute. Wir haben allerlei feines Essen zu tollen Preisen. Der Markt ist so lebendig geworden. Vielleicht muss ich auch meine Geldbörse lockerer machen. Nach dem Verschmelzen der Welten kam es zu einigen Störungen, aber inzwischen hat Wiskind eine zuverlässige Versorgung mit Waren. Ja, zum Glück schwanken die Preise jetzt nicht mehr so stark und die Einwohner sind zufrieden. Außerdem kommt bei uns zunehmend Essen an, das in Manencia nicht heimisch ist, und es gibt seltene Ware aus anderen Ländern. Es ist ein langsamer Prozess, aber die Welt ist wirklich besser geworden. Ach, ich werde auch ein bisschen einkaufen. Moment, da stimmt doch was nicht. Letzte Woche waren die gleichen Zutaten noch billiger. Ach Mann, Kisara, kann man wohl nichts vormachen. Ich habe schon befürchtet, dass du es merkst. Wie du schon sagtest, musste ich den Preis seit letzter Woche wegen der höheren Warenkosten um 5 Galt anheben. Was? Ist das so überraschend? Ein Unterschied von 5 Galt ist doch nicht die Welt. Meinst du das ernst? 5 Galt hier und da läppern sie schnell. Wirklich? Ich verstehe nicht ganz. Es ist schockierend, dass die Preise so rasch steigen. Geht irgendetwas Ernsteres vor sich? Naja, du weißt ja, dass Manencia die anderen Länder aktiv unterstützt, nicht wahr? Aber dadurch ist unsere eigene Versorgung etwas knapp geworden. Wobei das nicht der einzige Grund ist. Du meinst, da ist noch was anderes? Halt dich nicht zurück, spuck's einfach aus. Okay, beruhig dich. Also in letzter Zeit wurden die Soldaten vom Dienstkorps, das die Karawanen beschützt, vermehrt von Sugeln angegriffen. Wenn das geschieht, lassen sie die Vorräte liegen und nehmen die Beine in die Hand. Das führt dazu, dass die Vorräte nicht bei uns ankommen. Das Dienstkorps läuft von Sugeln weg? Anders ausgedrückt, das Problem sind die angespannten Oh Gott, ich kann nicht... Anders ausgedrückt, das Problem sind die angespannten Versorgungslage in Wiskind und ein paar Feiglinge im Dienstkorps. Wenn das so weitergeht, wird die Situation in Wiskind ernst. Wir müssen erstmal das Dienstkorps in Form prügeln. Oha. Hast du gerade wir gesagt? Ja, das Dienstkorps sollte gerade am Übungsgelände trainieren. Wir beide sollten dort mal vorbeischauen und den Herrschaften ein Sondertraining verpassen. Ich habe in der Sache wohl nichts zu vermelden. Danke für deine Auskünfte. Wir nehmen uns der Sache an und bügeln sie gerade. Das klingt beruhigend, danke. Und hallo, Michi! Konsumieren Einbrecher eigentlich Einstiegsdrogen? Oh, wow. Oh, wow. So. Seid ihr fertig mit Labern? Gut. Mir hat eine PS5 gegönnt. Ui. Ja, feini.
Wie kommt's? War es nicht bei dir so, dass du eh meistens am PC spielst? Wie kommt's, dass du dir jetzt doch eine PS5 gegönnt hast? Und wie geht's dir sonst so? Mir so weit gut nur, dass ich Halsschmerzen habe. Wollte God of War Song. Ah. Nice. Ein sehr gutes Game. Egal welcher Teil. Sehr, sehr gut. Hallo Daki. Mein Zahnfleisch ist schon wieder entzündet, ey. Oh. Keine Ahnung, bis auf den PS5-Teil. Ja, aber der kommt ja auch bald für PC. Der ist ja auch nur... Aber wie lange ist das jetzt noch? Wann kam der raus? In dem knappen Jahr, sag ich mal. Etwas weniger als ein Jahr. Kommt er ja auch auf... Bald. Ist das nicht... Nee, ich meine, das ist nur noch so, dass das Jahresexklusive sind. Ich meine, die kommen ein Jahr später, kommen die für PC und so raus, oder nicht? War das nicht so? Ich weiß es nicht. Hundertprozentig, weil ich habe ja eine PS5, mich interessiert das nicht so. Können? Okay, ich dachte, dass diese Exclusive abgeschafft wurden und dass Sony das jetzt so macht, dass die älter als ein Jahr? What the fuck? Als ob das schon wieder ein Jahr her ist. Der erste kam auf PC. Alter, echt? Das ist schon wieder ein Jahr her? Holy fucking shit. 9.11.22. Und da gibt's noch kein... Das kann ich irgendwie... Hä? Da gibt's noch kein Date, wann das auf PC kommt? Ich dachte... Da war was. Ragnarök PC. Die Hoffnung ist berechtigt. Es hat gute Chancen, eine PC-Besetzung zu bekommen. Okay, dann ist meine Information falsch. Ich dachte, dass Sony das gar nicht mehr macht mit, oder, ja, dass es das mittlerweile gar nicht mehr gibt, dieses Exclusive, sondern dass immer die Spiele zu einem späteren Zeitpunkt auch auf anderen Plattformen kommen. Ich habe das irgendwie falsch im Kopf, keine Ahnung. Okay. Nevermind. Sony entscheidet nach Titel. Okay, da habe ich das falsch im Kopf. Forbidden West kommt 24 auf PC. Ja, Forbidden West kam auch erst dieses Jahr. Oder? Ich weiß es nicht. Zeitgefühl nach wie vor mega RIP. Zeit rennt. Krass. Ja gut. Ach stimmt, ich glaube aber bei Final Fantasy VII Remake hat das auch länger als ein Jahr gedauert, bis er auf PC kam, ne? Forbidden West kam auch letztes Jahr. Alter, holy fucking shit, Mann. Das ist ja beängstigend. Oh Gott. Ja, wir machen hier weiter. Oh Gott. Kisara, Lord Dohalim. Oh, thank goodness. What's wrong? We took care of the Zoogle that was attacking the ranch. You did? That's great news. However, something more urgent has come up now. After you left, we received a report from the Darkwings. The Darkwings? From Niez? The city's Danans and Renans are provoking each other, and the Darkwings say they can't control the situation for much longer. So they say... I know. You want us to return, right? It sounds like the situation must have worsened if they sent such an urgent backup request. Undoubtedly. And we just came from Niez. Are you still coming with us? Wieso hat mein Controller jetzt vibriert?
Hä? I want to be with you all. And also, I want to be of use. Aber? You've definitely proven you can take care of yourself just fine. It's settled then. Back to Nies. Wir traveln ja auch nur hin und her. Okay. Ich wollte noch sagen, da war ich noch bei einem anderen Streamer aktiv. Renans have astral arts. Yes, but what about the Danans? Don't tell me they plan to use bombs. Schnauze. Ist egal, wollte mir ein Weihnachtsgeschenk machen und gut. Nee, alles gut. Hatte mich nur gewundert, weil du, glaub, vor kurzem noch gesagt hattest, so von wegen, ja, weiß nicht, ob sich das lohnt oder warst du noch so unentschlossen. Aber man muss sich auch mal was gönnen. Das ist ja... Und wenn es das halt tatsächlich noch gibt mit den Exclusive, macht das ja durchaus Sinn. Irgendwann kommt bestimmt mal ein Spiel, was du spielen möchtest, was dann nur für PlayStation gibt. Ist doch fein. Hallo, Caro. Knuddele zurück, wie geht's dir? Ach, Mucki, meine Mando-Teile kamen endlich vom Lackierer. Oh, das ist aber auch schon ewig her, oder? Kann ich den PS5-Controller per Bluetooth an PC verbinden? Bluetooth weiß ich nicht. Wahrscheinlich auch, wenn du da so einen Tugel für hast. Aber per Kabel geht das easy peasy. Aber bestimmt auch per Bluetooth. Ich wollte auch mal gucken, ob ich mich da irgendwie mal erkundige und mir so Bluetooth-Dongel-Dingel-Dongel hole. Müsste dann ja auch funktionieren. Entschuldigung. Druck war im April fertig. Lackierer war eine faule Socke und hatte ein paar private Probleme, aber hauptsächlich war er faul. Okay. Aber ist doch schön, wenn es jetzt fertig ist. Was fehlt jetzt noch? Mir geht's super. Ich bin im Lurk. Danke für den Lurk, Caro. Mir geht's auch soweit gut. Ich habe nur echt Halsschmerzen. Ein bisschen. Ansonsten gut. Heißt du auf PS5 auch Mucki? Oh, du fragst Sachen. Ich glaube nicht. Ich glaube, auf PlayStation heißt ich tatsächlich Muckina. Musst du suchen. Das war ganz früher mein Nickname in allen Online-Geschichten. Und da ich das PlayStation schon so lange habe, Muckina heißt der Benutzer. Oh je, gute Besserung. Ja, ich hoffe und denke, dass es nur davon kommt, weil ich heute einfach übelst viel geredet habe. Ich hatte heute Morgen Einarbeitung und da habe ich, keine Ahnung. Und danach noch einen Termin, das heißt, ich habe irgendwie 5 Stunden am Stück geredet und ich denke, das kommt daher. Weathering fehlt noch. Dass das dann so... Das Weathering ist, dass das dann so stabby aussieht, ne? Verwittert. Richtig? Aber danke, Caro. Dann hoffe ich, jetzt bleibt bei Halsschmerzen. Ich hatte die Woche eine schöne Bronchitis. Oh je. Nee, sowas kann ich nicht gebrauchen jetzt. Nee, ich denke, wie gesagt, das kommt einfach daher, dass ich viel geredet habe. Hoffe ich. Ich werde aber auch heute geknuddelt hier. Was ist denn los? Genau, Verwitterung, damit es älter aussieht. Ja, genau. Okay. Na, cool. Musst mir da mal schicken, wenn es fertig ist und trägst. Und du, wenn es fertig ist und du es trägst. So, deutsche Sprache, schwere Sprache. So, wir müssen nach Nies wieder zurückreisen. Da ist noch eine Nebenquest. Achso, ach ja, warte, stopp. Wir haben ja noch eine Nebenquest angenommen, ne? Übungsgelände. Da müssen wir noch hin. Da ist auch noch eine Nebenquest. Ach, da mussten wir Monstermaterialien sammeln, ne? Die wir noch nicht hatten. Da gehen wir später hin. Dann lass zumindest hier die Nebenquest. Oh, das ist noch eine... Egal. Scheiß auf Nebenquest. Ich will heute echt nicht viel vorlesen. Zum Übungsgelände müssen wir aber noch... Das heißt einmal zurück, dann rechts. Okay, okay. Das wird nächsten Samstag gemacht und dann vielleicht noch die Fotos, je nachdem, was das Wetter macht. Momentan schneit es wie verrückt hier unten. Ja, hier fröstelt es nur. Aber ganz ehrlich, das wird mir schon reichen, ne? Wenn das Heiligabend so schön frostig kalt ist und überall so leichter weißer Frost sich ablegt, wird mir das echt schon reichen. Ich
glaube, war es letztes Jahr, wo wir Regen und, keine Ahnung, 15 Grad hatten oder so? Weiß ich gar nicht. Das brauche ich halt nicht. So kommt man wenigstens ein bisschen in die winterliche Weihnachtsstimmung. So, ihr kleinen Pussys. Ihr lauft vor Sugeln weg, oder was? Gibt's jetzt erstmal auf den Deckel. Muckisha, wir haben heute nicht mit dir gerechnet. Ich suche die Soldaten, die für den Schutz der Karawanen verantwortlich sind. Wie ich höre, ließ ihre Arbeit zuletzt zu wünschen übrig. Ah, bitte vergib uns, aber wie es scheint, werden die Sugel immer mehr und du gehörst also auch dazu. Ein geordneter Rückzug kann die richtige Wahl sein, aber das bedeutet auch, ihr beschützt nicht, was ihr beschützen sollt. Deshalb führen wir ab jetzt ein Sondertraining durch, um die Sicherheit und die Lebensgrundlage unserer Bürger zu gewährleisten. Was? Einfach so? Aber ich meine, die Sicherheit der Bürger ist das eine, aber auch ihr Lebensunterhalt? Keine Rückfragen. Wir übernehmen die Verantwortung und trainieren jeden einzelnen Soldaten so lange, bis er jedem Suge gewachsen ist. Verstanden? Jawohl, danke, Hauptmann Kisara. Eine Drillmeisterin aus der Hölle, in der Tat. Vielleicht noch mehr als sonst. Hast du was gesagt, Ohalim? Ach, nichts. Mach dir keine Gedanken. Dann kämpfen diesmal nur du und ich. Wollen wir das Sondertraining beginnen? Ah. Soll mir recht sein, beginne nur. Also gut. Nutzen wir unser Können, um diese Soldaten wieder in Form zu bringen. Man muss jetzt echt mit Kisara kämpfen. Oh Gott. Ah. Hallo, ich spam ausweichen. Hallo, hallo. Sarah, machst du was? Danke. Ach nee, sie kann ja nicht ausweichen. Sie blockt ja nur. Okay, alles klar. Wie ihr seht, dauert das ein bisschen. Wir sind ja nur zu zweit. Bin mal gespannt. Fliegen vom 16. bis zum 23. weg. Mal sehen, ob dann grün oder weiß ist, wenn ich zurückkomme. Hast du die Cheat-Items an... Was? Cheat-Item? Nee. Die Kleidung ist nur optisch. Das ist nur rein optisch. Ich habe die Kleidung an, die wir beim letzten Mal im Dungeon gefunden haben. Und die Waffen, die wir uns gecraftet haben. Ich weiß nicht, was du mit Cheat-Items meinst. Ich glaube, hätten wir irgendwas Cheat-mäßiges an, würde das auch viel schneller gehen. Bam. Da war es nur... Oh ne, 2. Ach, scheiße. Hä, mehr als 2? What the fuck? Kommt da mal mehr nach, oder was? Hat er bei der PC-Version viele Cheat-Items im Kleiderschrank, in der Deluxe-Version? Ich glaube, ich habe gar nicht die Deluxe-Version. Ich habe nur die Vorbesteller-Bonus-Sachen. Oder habe ich die Deluxe-Version geholt gehabt? Weiß ich gar nicht. Wobei, doch, wir haben beim letzten Mal... Oh Gott, aber... einige Items abgeholt. Ich glaube, da waren auch Waffen und so bei, aber die waren alle schon schlechter als das, was wir jetzt hier haben. Die sind ja meistens auch nur am Anfang halt OP und irgendwann dann auch schlechter. Ist das auch noch ein Spiel, was du aufmachst, Michi, oder hast du es mittlerweile auch durch? Oh nein. Wie lange geht denn das? Da kommen immer wieder Leute nach. Flug den Leben fest. Ich und was durch, Mucki? Ja, stimmt, deswegen frage ich. Hätte ja sein können. Echt ein gutes Spiel. Ich habe übrigens gesehen, wir könnten rein theopraktisch... Hey, verbrechen Sie mich nicht. Rein theoretisch... Aua. Könnten wir nach dem Mario-RPG... Aua, aua, aua.
Paper Mario spielen, das Original, auf N64. Nämlich gar nicht mehr dran gedacht, dass man ja auch N64-Spiele auf der Switch spielen kann mit Online-Mitgliedschaft. Und tatsächlich ist Paper Mario da auch bei. Was ziemlich cool ist. Dann können wir, bevor 2024 der Remake vom zweiten kommt, könnten wir dann noch den ersten spielen. Hätte ich Bock drauf, glaube ich. Xenoblade 2 bis heute nicht durch. Oh, wow. Ach, oh, Xenoblade ist Liebe. Egal welcher Teil. Das sind so Spiele, die ich sogar ein zweites Mal schon angefangen habe. Xenoblade 2 habe ich schon zweimal durch. Ja gut, Xenoblade 1 habe ich erst einmal durch, habe ich auch noch kein zweites Mal angefangen. Aber Xenoblade 3, der letzte, den habe ich schon wieder das zweite Mal fast durch. Was so geil ist. Ja, ja. Ist das der letzte? Ja. What the hell? Na, ich habe mir überlegt, ob ich mir Schlacht um Mittelerde 2 wieder kaufen soll. Hab einen Anbieter gefunden, der keine 120 € verlangt. Warte, das Thema hatten wir aber schon mal, ne? Ist das nicht ein älteres Spiel? Das so teuer geworden ist? Ja, ne? Ja. Älter und wurde eingestellt, die Produktion. Schlacht um Mittelerde. Muss ich mir heute Abend im Bettchen mal irgendwie Let's Play sonst zu angucken oder so. Ich weiß nicht, 120 € schon echt hardcore. Und auch wenn es nur 100 sind. Selbst mit Lord Doralim hier hätte ich nicht gedacht, dass wir so übel erwischt werden. Nein, ihr habt es drauf. Ich glaube, dass ihr gegen die Sugel verliert, liegt an eurer mentalen Einstellung. In Manencia gab es kaum schwerwiegende Aufstände, selbst nach dem Verschmelzen der Welten. Ich werfe euch nicht vor, dass ihr etwas unachtsam wurdet. Aber Wiskins Nahrung ist die Lebensader der Welt. Das müsst ihr euch ab jetzt vor Augen führen, wenn ihr die Karawanen eskortiert. Jawohl, Hauptmann. Hauptfrau. Müsste man heutzutage eigentlich zu einem weiblichen Hauptmann Hauptfrau sagen? Wir sorgen beim nächsten Mal für besseren Schutz. Die Nachlässigkeit der Soldaten sollte der Vergangenheit angehören. Wollen wir dem Händler Bescheid geben? Ja, sagen wir ihm, dass er sich keine Sorgen wegen weiterer Preisanstiege machen muss. Let's go. Die besten Games damals, 1 und 2. Ich kenn's halt gar nicht. Wo ich gefunden habe, verlangt sie 60 €. Okay, das geht aber klar. Das ist ja normaler, also, ja, normaler Neupreis. Immer noch extrem hart ist für die A Most Wanted Edition. Ja. Alter! Hauptmännin. Die gerade werden nicht verweiblich. Ja, zum Glück. Hauptmännin. Wäre schon wild. Das heißt Frau Hauptmann. Okay. Wild. Egal. Ich habe im Dienstkorps für Disziplin gesorgt. Damit sollte die Nahrungsversorgung reibungsloser klappen. Das weiß ich zu schätzen. Damit sollte sich die Preise stabilisieren. Darf ich euch zum Dank einen Rabatt auf euren Einkauf anbieten? Wirklich? Vielen lieben Dank. Lasst mich mal sehen. Kisara, nur um sicher zu gehen, sieht dein Geldbeutel nicht etwas dicker aus als zuvor? In dem Fall würde ich gerne den antiken Briefbeschwerer dort kaufen. Darfst du nicht. Beziehungsweise, das würde ich lieber sagen, aber wenn du bereit bist, die heutige Mahlzeit zu probieren, schlage ich allen die Idee vor. Oh, wie außergewöhnlich, dass du kompromissbereit bist. Ich habe dich gezwungen, beim Training mitzuhelfen und außerdem erfüllt dich dieser alte Plunder ja geradezu mit neuer Energie. Ab jetzt gestatte ich solche Käufe also unter Bedingungen. Nun gut, dein Essen zu kosten ist mir sowieso eine Freude, also helfe ich gern beim heutigen Abendessen aus. Eigentlich habe ich Alfen gebeten, den heutigen Kochdienst zu übernehmen, aber du schaffst das, Doralim. Der Dienstgrad hat einfach kein Geschlecht, so wie der Computer. Oder der Fernseher. Ja, schon klar, aber da bei Hauptmann explizit Mann drinne vorkommt, ne? Und die alle so ein bisschen übertreiben und durchdrehen, hätte ich
denen auch zutrauen können, dass das irgendwie noch abgewandelter wird oder so. So, genau, da müssen wir noch Sugelteile abgeben. Die hatten wir aber beim letzten Mal noch nicht. Werden wir jetzt wahrscheinlich auch noch nicht haben. Das heißt, scheiß auf Nebenquests. Wir gehen zurück nach Nies. Beim Lurk Dungeons 3 weiterspielen. Alles klar, Daki. Danke für den Lurk und viel Spaß bei Dungeons 3. Zugals are inside the city. I don't know if it was the Danons or the Renans who did it, but someone must have let them in. But how? The Renans can't control them anymore, right? We've got to figure that out. And get rid of all the Zugals in the city. There are too many for us to split up and fight in groups. I'll take a look around. Oh, right. If you turn invisible, you can walk right past the Zugals. Go ahead, but be careful. I'll be fine. Ja, wenn sie das schon so sagt, wird doch irgendwas passieren, oder? Let's hunt some Zugals. Die haben jetzt echt alle kaputt. Ah, okay. Just what were they thinking letting Zugals into the city? I'm sure they weren't thinking that far ahead. Well, they should have. Now they're putting their own people in danger. Gotta take care of it ourselves. Damn it. Take this! We have to hurry or the people here will be in trouble. Yeah, I Ja, know. was geht hier gerade ab, ey? Get careless. Nias was gradually settling. Hallo, ich drück schon lange gar nichts mehr. Someone. Hey, less talking, more fighting. You're mine. These fists have got your name on them. I'm worried about Nasamil. Let's finish this. Indeed. We need to get this situation under control. Right. Astral energy! Say no more. So, die haben wir schon mal. What about Nasamil? Did she go already? I think so. Let's hurry before she gets too far ahead. Aber wie wollen wir sie denn finden? Wir sehen doch auch nichts. A Zugal body. Not just that. It can't be. The hollowing? What the fuck? Die Aushöhlung ist wieder da. Als ob. Hey, you okay? Zugal carcasses and the hollowing. What happened? That brat. That damn Reddit Lord's brat. She dissolved the Zugals in a flash and then... War das auch die Pfütze beim letzten Mal, als Nasamir ihre Heilung eingesetzt hat? Weil er redet hier von ihr. You're saying Nasamil did this? The dead Zugals? And the hollowing too? The hollowing is what remains after matter has been stripped of all its astral energy. Nazamil gathered astral energy for a powerful astral art before. So maybe Hollowing in this city? This is not good. we should hurry and catch up with her. Ja, kommt jetzt der Twist. Do Danons and Renans really want to fight so badly? They're willing to expose their own people to danger? I refuse to accept the idea that things were peaceful back when we were oppressed by force. More of the hollowing. And another body. Hey, at least Nazamil is trying to save these folks, right? Yeah, but I'm worried about the method. This city has a bad history with the hollowing. Is Nasamil in there? The trail of hollowed leads into the plaza. She must be... We've got to hurry. Natürlich. Out of our way, damn it! Damn it! We have to get to the plaza. Stay out of our way! Don't get reckless. Focus on the enemies in front of you. I know! Stay away from my friend! Rising Wyvern! Burn! Pesky airborne scoundrels. Sounds like a job for yours truly. Rising Wyvern! Schlitz, Schlatz, Schlatz. Mirage! Crush! You're finished! Sonic thrust! They'll pay. There's more of them? It's like they're being drawn to the plaza. It's time to finish this! Die! Consuming wildfire! Enemies incoming! I'll warn you all! Then we'll take them down.
So clean. Immobilize that one. Indeed. That does seem wise. Now let's turn the tide. Nein, ich habe daneben geschlafen. Mano. Bring you down. This is it. Reinforcements. More Sugals? Keep calm and take them down. Noch mehr? Wie viele kommen denn da schon wieder hier? Totally! In an instant! Here I go. Go, go. No escape! By the Sonic now. Breath! Watch this. Rising Wyvern! Not in your dreams. You're up more? Sie macht echt weniger Blablabla Magic, die gute Winwell. You'll pay for that! I'll be saving this one. Vanquish darkness. Leave the chargers to me. More? You're mine! Not today! Sonic Thrust! Rising Wyvern! We did it! My turn! Razor Cyclone. Sonic Thrust! I'm surrounded. Rinwell, I'm on my... Rising Oh, Shion ist dead. Das gar nicht gut. Thanks, Law. Wyvern! Take this! Keine Heilung mehr. Through! Rising Wyvern! Try harder! Focus. Take care of. You're mine! Aber ist eh nur noch einer, oder? Have no limit! Only I'd been more careful. Now or never. No further! Rising Wyvern! Lunar... Guys! Lightning swords on fire! Okay. The way is clear. Hurry! To the plaza! Ja, aber ich möchte erstmal heilen. Du, 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 du. So. She's a monster. She melted it. Just stay back! Are you okay? Hold your fire! Nazamil saved your lives! The hell she did. She's a monster. How could the hero of Dana defend this abomination? I don't get it. Whose side are you on anyway? Are you okay, Nazamil? Well, if he refuses to do it... Oh. I don't get it. Why would the hero... How dare you? Nein, 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 nein. What the hell? Why are you turning on us? We're not the enemy. That thing's the one you should fight. I fought to save the oppressed. I fought to save all the innocent people of this world. If you would stoop so low as to harm an innocent... You are my enemy! What the fuck?
Ob er die jetzt umlegt und alle nur zugucken. Hm. Were you able to find out who could have let the Zeugles in? It was those men in the plaza. They burned some kind of incense that attract Zeugles. Where would they even get something like that? For now, most of those behind the scheme have been detained. I owe you. Danins are one thing, but can you even catch Renins? You may find it hard to believe, but there are Renins that don't want to fight. But more pressing than that is the hollowing and everything that happened at the plaza. Yes. Rumors are already spreading like wildfire throughout the city. About Nazamil and Alphen both. Alphen. I ended up drawing my blade on those that turned to me for help. I used force on people who thought differently from me. Just like the enemies we all fought against. But what choice did I have? I think it'd be best for you to leave Mies for a bit. Just until things cool down. I hate to say it, since I'm the one who called you back here and all. But why? Alphen saved my life. He didn't do anything wrong. Nazamil. Why is Alphen the one being punished? Why not me? It's okay. It isn't Bayfon's fault. But... That's fine. I'll do as you say, and leave for a while. I'll tell everyone what really happened. How none of you are to blame. It doesn't make any sense. Und wieder bist du hier weg. Okay. Auflösung in Sicht? Okay. We rushed to their aid, and this is how they treat us? Enough, Law. It would be too difficult to reach another city at this hour. Camping might be our best bet today. Jetzt müssen wir auch noch campen. Achso, ich darf gerade nicht schnell reisen. Okay. Dann gehen wir einfach los. Loot, 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 loot. My leg's kind Oh of hurt. nein, Are you Rimfall alright? ist Do you hingefallen. need a hand? I'm fine. It's not that bad. Oh, okay. Just let us know if you need to stop for a rest. Sure. I didn't know.
About Niez and the hollowing? Of course you didn't know. We never told you about it. But those people hate Alphen now. It's not your fault. But If anything, it was my fault. This happened because I couldn't control my anger. You didn't start it. They were going to hurt Nazamil. Unfortunately, if you favor either side, the other will hate you. If you treat them equally, then they both will. People have strong opinions when it comes to the Blazing Sword. Pleasing everyone will hardly be a simple matter. What about you, Dohalim? As the final lord, you're in a similar position, don't you think? True. Some turn to me for help, while others despise me. All simply because I am a lord. But compared to the symbol that Alphen must bear, my burden is quite light. People can be entitled about these kinds of things. If they assume someone is there to help them, they're doubly disappointed when that's not the case. In that, Danins and Renins are the same. So, what will we do now? Let's go back to Vicent for now. We can decide whether to divide up or not once we get there. Ich sag ja, wir traveln nur hin und her hier. Zwischen Wiskind und Yes. So, was essen wir denn heute? Mist, da fehlt uns Fisch. Das wäre natürlich nice. Erfahrungsboost. Ja, komm, machen wir ein paar Dampfkartoffeln. Yum, yum. It's so noisy. Is it morning already? Wake up, everybody! Hurry! What's wrong? Nazamil's gone. What? You sure she's not just taking a walk around while invisible? Apparently not. She left behind a letter. To my friends. my first friends. It made me happy that I could help all of you. It made me happy to earn your praise. I don't want my friends to be sad. I don't want anyone to hate you. You all taught me that my power can be of use. So, I'm going to see if there isn't something I can do. What is this? What are you planning on doing, Nazamil? Somewhere nearby, aren't you? Please say something, Nazamil! Nazamil! Okay. Ich hätte sehr gedacht, dass sie wegen Schuldgefühlen irgendwie uns verlässt. Wochen später. Okay. It's been weeks. We're still searching for Nazamil, using Vicent as our base of operations. She was so happy to finally make some friends. Where could she be? What is she up to? Wherever she is, regardless of how much we continue to search, we still haven't managed to find a single trace of her. And, once again, I find myself... She was spotted on Treslita Highway, correct? Yes, but we don't know that it was actually Nazamil. All we know is that they saw a Renin-looking girl wandering around by herself. I hope we find her this time. Even if it isn't her, it's dangerous for anyone to be alone outside the city. Let's go. Wollte er allein sagen? Aber er ist doch nicht allein. Er hat doch Winwell und Shion und Law und alle.
I wonder what we'll find out there this time. Most likely Zeugles, I would reckon. I mean, other than them. Ja, auch schwierig, jemanden zu finden, der sich unsichtbar machen kann, ne? Hallo, Schweinchen, Hasis. I see someone who looks troubled about something. A little compassion can make all the difference. Ja, ja, Nebenquest gibt's heute nicht. Around here? I think so. The people who saw her were a little fuzzy on the details. Let's expand the range of our search a bit. Zeugles are still pretty common out here. We'd better find her soon. Look, there's someone over there. Yes, but it isn't Nazamil. Well, let's go take a look anyway. Hallo. Are you this kid's mom? I'm glad everyone's all right. Are you going to kill us now? What? Or are you going to take my daughter away and brainwash her? Wait, it's not like that. Lies! I know who you are. The blazing sword of Dana is here to oppress us. And if we fight back, we die. I've heard it all. Mhm. No, listen. I never should have come here. I'm leaving. Wait, you... Don't come any closer! Well, that wasn't Nazamil. Seemed like she wanted to move to Vicente, but in the end, she probably wouldn't have been able to fit in. I feel sorry for her child. Are you okay? This isn't the first time this has happened. Let's go back to Vicente. Echt jetzt? Wieder zurück. What was up with that? Hinher, hinher. Woman and her daughter. And here we were worried about them. It's all right, Law. Even knowing how deep-rooted the conflict between Renans and Danans is, it's still difficult to accept that some people just won't listen. Right. Putting all the blame for what happened on one person? It's irrational. You've been looking a bit blue these days. Want to talk about it? Well, you know how for the past year I've been traveling with Shion? Without settling down in any one place like the rest of you? To seal up the mausoleums, right? That's something only you guys can do. The reason I didn't stay in cities for long was because I wanted to avoid people. Because everyone's either calling you a hero or a destroyer, right? That's why you exploded in Nies, isn't it? Yeah. I wanted to protect Nazamil, but it wasn't just for her. A lot of that anger was for my own sake as well. But what else could you do? Any way you look at it, they were in the wrong. Even so, I should have handled it better. If I hadn't lost control and caused this whole mess, Nazamil wouldn't have run off. Look, I get why it's bothering you, but that doesn't mean... It's not just her, is it? I get the sense that behind all this, you're actually anxious about your future. Alphen's future? What are you talking about? You really are perceptive when it comes to other people. If people could be perceptive about their own business, no one would ever have anything to worry about. No doubt. You're right, though. I'm in this mess just handling my own problems. I worry I'm not ready. Regardless of what anyone says, it's your life. Don't let your future slip away from you. Or perhaps I should say, your future together? Wait, that's... you mean Alphen and Shion? Spluttering like a fish is not proper decorum, young man. You're not even that old! I'll still have to think it over and choose for myself, but I do feel better now. Thanks, guys. No. How many times do I have to tell you? We cannot allow that! What's wrong with asserting a right that I obviously have? Not again. Fine. If it's come to this,
I'll use my astral arts to show you who your master is. Enough! Why, you insolent! This man wishes to emigrate here, but is demanding preferential treatment because he's a Renin. That's not how things are done here. Did you come here without knowing that? Lord Dohalim. I had heard talk, of course, but I considered the rumors too preposterous to believe. So, it's true. The Blazing Sword and the Lord are working in league with one another. What an affront to our people! Thank you for your help. He wouldn't listen to reason. Lately, more and more Renins and Danins are acting like that. It's true. I'm trying to think of solutions, but it's a very delicate situation. Oh, one other thing. Droshin from the Department for Welfare was looking for you all. He says he has something to discuss. Alphen. It's difficult to receive such hostility from a stranger. I know I've experienced it myself, but... Don't worry. That's it. Nazamiel, where have you... Be patient. Just for a little longer. Nazamiel, come back! I want to talk... Nazamiel was right here. Maybe we can... it's no good. There are too many people. What did she mean by be patient? And why appear now of all times? We spent so long searching for her. Was she actually watching us the whole time? Wahrscheinlich. So, was wollt hier von uns? Please forgive me for summoning you all. I was hoping I could ask you to deliver a personal correspondence to Sisluden. A delivery? Isn't that a job for the Service Corps? Usually, yes. Truth be told, they aren't too fond of the Corps over there as of late. Really? The letter is for Bregan of the Silver Swords, right? I can't see him being upset about it. He isn't the issue. It's the citizens of Sisluden. They're not just wary of Renins, but Danins too. Makes sense. It is Sislodia after all. I see. And you've come to us because you think no one would risk interfering with us. Is that it? Yes. Of course, I don't think such a task would require all of you to carry it out. What do you want to do? It's possible Nazamiel will come back here. Judging by that interaction, I don't think we'll see her again. Until she's ready. In which case, it's meaningless to continue searching for her. I think we should stay together so we're not apart when she returns. But... What Dohalim says makes sense. Besides, we've been trying to find Nazamiel for a while. It would be good for you to focus on other things for a bit. Yeah. Alright then. We'll make the trip to Sisluden. Thank you so much. Here is the letter. So what's this correspondence about? It's a formal letter between autonomous organizations. If only we could use Renin communication equipment. True. There are so many Renin machines we've been unable to use since Lennigus collapsed. Hoodle? What? Did Hoodle do something? Oh no, it's fine. I was just surprised to see him appear out of nowhere. I'm sorry for worrying you. Shion, do you still have some of your anxieties from when you had your thorns? Yeah, I guess. Sometimes I still panic when someone approaches me too suddenly. You know what they say about old habits dying hard. Right. That must be difficult. But overall, I've gotten pretty used to physical contact with others.
It makes me happy more than anything. The joy of human contact. Hearing that from you, of all people, makes it sound all the more wonderful. Yeah, I'm with you there. And also, I think it's easy to forget as you grow older, but just the warmth of another can be really comforting. It's cold in Cislodia, but when I hug Hoodle tight, it warms me right to the soul. I remember how, whenever I was feeling anxious or when times were hard, my brother would silently rub my back. The warmth of his hand told me that everything was going to be all right. It was reassuring. Yeah, it's a way of communicating without words, isn't it? I've still only experienced that a few times, but I think I understand. Well, for what it's worth, you're always welcome to hug me, or even just lean on me, whenever you want. You too, Rinwell. Yeah, and the same goes for the two of you with me. You too, Hoodle. Look, Xion, Kisara's waiting for us with open arms. Really? Now? Well, all right then. I guess it'll help me get more comfortable with this sort of thing. Thank you. Both of you. Oh, jetzt sieht man die gar nicht knuddeln. Schweinerei. Zack. Auf nach Cislodien. Da ist auch Schnee. It's as cold as ever here. The sun may have come back, but this place is still in the mountains. It will take time for the current amount of snow to melt down to this region's new normal. Wo genau muss ich überhaupt hin? Wahrscheinlich zum Hauptplatz, oder? Yep. Loot, loot, loot. So, hello. I wasn't expecting you to come deliver a letter. Sorry for the trouble. We heard they've been very critical of outsiders in Cislodia of late. Cislodia still has almost no Renins, right? The Renins are definitely all gone, but there's still some lingering uneasiness between the Danins here. And I keep hearing rumors about survivors of the Snake Eyes being active. So, people will always fight, even among their own kind. All you need for a disagreement is two people. If you want a reason, you can easily find one. Plus, this is Cislodia. It takes time for deeply ingrained mindsets to change. Time, huh? Of course, there are some people trying to actively change things. Some are even inspired by what you all are doing. If you don't mind, I hope you'll have a look around town. Gut, gucken wir uns mal um. Ich glaube so langsam nicht mehr, dass es irgendwie dazu kommt, dass wir Nasamir mal
spielen können. Thinking about the state of the city? Yes. It's complicated, considering that the peace was made possible by driving out the Renans. The Danans here are still working on reconciliation just amongst each other. We can't afford to be too hasty. It's awfully quiet for such a large city. The snow muffles the noise somewhat, but the urge to keep quiet is also a hard habit to break. Wo genau soll ich mich jetzt umgucken? Brunnenplatz, lass da mal hin. It's been a year since they were freed. They seem as nervous as ever. Caution was a matter of life or death when the Renans ruled here. Learning to relax those deeply ingrained survival instincts won't happen overnight. Ah, Gasse muss ich hin. Okay, dann zur Gasse. Da links. Everyone's still avoiding eye contact. It's like nothing's changed. It'll take more time for them to reach that level of comfort with other people. Loot, 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 loot. Hey, you there. I knew I recognized you. You're that... Shh, not so loud. What's wrong? The days of being monitored are long over. Oh, come on. You didn't forget I used to be an informant, did you? Revenge and vigilante justice are officially prohibited, but still. Anyway, that's not why I'm here. What? Is something the matter? Yeah, a pal of mine left town and I haven't heard from him since. It's been 3 whole days. Why not ask the Silver Swords? They should listen, regardless of your past. You think I'd be suffering in silence if it were that easy? Is there more to the story then? You ask for help, then clam up. Not exactly what I'd call trustworthy. Please, you're the only ones I can turn to. Maybe we should help him out. Law? So, this guy's really a friend of yours? Yeah, I'm not lying. All right, we'll search for him. Als ob wir nicht selber jemanden suchen müssen. Seems strangely supportive of him, Law. I mean, Vom Brunnenplatz komme ich dahin. Zack. sure, he used to be an informant, but he's clearly trying to change his ways. I just want to help him with that. I agree. In times like these, respecting someone's wish to start over seems more important than ever. Auf in die Eiswüste. It must be hard to still be afraid to talk to each other, even after a whole year has passed. I guess people like us will just have to keep doing our best to help things change. He's saying the king is calling for him. Hudel. I think. Irgendwie fühlt sich das hier gerade trotzdem an, als müsste man irgendwie die Spielzeit noch strecken. War das nichts mit... Can't wait to see what you make. You're the one making it. der Hauptstory gerade zu tun hat. Wir suchen random irgendeinen Kumpel von irgendwem. In these temperatures, collapsing outside of town is practically a death sentence. Yeah, I hope he's okay. I wonder what the reason is. We're not dealing with a criminal, are we?
Da ist ein großer Sugel. Welches Level bist denn du? Ja, ich auch. Better keep our distance. Ah, okay. Wenn ihr das schon so sagt. Later. Someone's there. It's a Renin, and he appears to be injured. Und gleich da holen wir mal eben das Erz. Man muss Prioritäten setzen, ich sag's mal wieder. Zack. So. Hallo. Achso. Heilen. Thanks a lot. I went to gather herbs, but I got injured and couldn't move. Say, you don't happen to have a Danon friend, do you? Why do you ask? So he's the one. I knew it. Your friend asked us to find you. He did? That idiot. What am I supposed to do if the people in town find out? He must have been worried about you. Can you walk? Let's go back to town together. No, I can't go to Cisloden. They kicked out all the Renins. I'm going back to my hideout in the mountains. Tell him thanks for me, okay? Okay. I never would have imagined his friend's a Renin. It's no wonder he turned to us. I wonder what their connection is. I'm sure he can explain more. Dann lassen wir ihn doch mal erklären. That was quite the little adventure we went on. A Renin and a former informant. Quite the odd couple. So he didn't leave town. He was never in it to begin with. We found your friend. He made it safely back to his home. I see. That's good to hear. Now that you've met him, you know why I had to turn to you. And may we ask how you know each other? When people found out I was an informant, things got nasty. I fled town, which would have been fine, but it was too cold and I collapsed. And that's when he saved you? At first I was suspicious, but I can tell when someone's fishy or not. And I knew he was sincere about helping me. Why does he keep living in those snowy mountains instead of moving to one of the other realms? He says he loves the Cislodian Mountains. Can you believe it? A year ago when the skies were clear, he said he was simply stunned. Couldn't believe how beautiful it was. He's a good guy, interesting to talk to, and he knows a lot. In return, I get him what he needs to survive. Sounds like a nice relationship. I guess. Anyway, I'm gonna get moving before we draw attention. Thanks, you helped a lot. I guess people weren't joking about you being a hero. Cislodia looks the same as ever, but perhaps it actually has changed. It bothers you, doesn't it? Being called a hero. No. Since we came all the way to Cislodia, why not check out Calaglia too? Calaglia? I mean, I guess it's not far from here. But what about Nazamil? We're not going to be able to find her now. She'll come to us when she wants to. So it doesn't matter where we are. Well, I don't mind. But what about you, Elfin? Let's go. It's better than spinning our wheels here. Okay. Oh, das fühlt sich gerade so stretchy an, ey. I wonder how the Crimson Crows are Ach, doing. nicht. Pretty much the same. Just doing a lot better these days, obviously. Das sind so Passagen im Spiel, die immer nerven. Kann sie jetzt nicht einfach kommen? Ich will wissen, was mit ihr abgeht. Hör auf, mich hinzuhalten.
Ui, the back. Warte mal, ist das der Ort, wo alles anfing? Ja, ne? Wo Alfin am Anfang Sklave war? Huh? What's the matter, Law? It's just weird how quiet it is. Are you sure? Isn't this how it normally is? Usually there's a little more going on, like building and repairing houses and stuff. But there's none of that. Now that you mention it, you're right. Did they halt the repairs or something? Well, if it isn't the blazing sword, and Law too. Just call me Alphen. But that's no way to speak to our hero and savior. Hey, what's going on? It looks like the construction's on hold. It is. Is that why you're here? No, I was just wondering. Mind explaining? You know how the Crimson Crows are in charge of reconstruction? Well, they've been busy lately. Which means the repairs on my house are taking forever. My family's tired of waiting so long. We could make some progress if we at least had materials, but those damn Zoogles. So you want us to do something about that? Yes! You can find what we need in the Iglia Wastes. Should be a cakewalk for a hero, right? Okay. Talk about getting carried away. Sheesh. I guess this is what heroes do now. Alphen. Still, we can't ignore this. Come on. Okay, let's do it. Wieder ein paar Züge klatschen. Da haben wir keinen Schnellreisepunkt, ne? Nee. Na gut. Something's bothering you again. People rely on us because we're heroes. And we just drop everything to help them because it's expected of us. Is that really the way it should be? The Iglia Wastes haven't changed. Still nothing but Zoogles living here. Not to be rude, but it's not exactly the sort of place I'd want to live anyway. Das war knapp. Knappe Kiste. Das ist ja auch noch falsch, wa? Aber egal, hier ist Loot. Rüstung der Harmonie. Und ein Elixier. Huh? Is that what we're looking for? Fester Birnstein. So, hä? Ich dachte, wir sollen Sugel klatschen. Okay. Did anybody see that? Ja, nein, hat keiner gesehen, Rimbo. Alles gut. I heard Calaglia's climate became milder after the worlds merged. But this is... It has only become milder in comparison. Ach ja. Die vergesse ich ganz gerne, die Viecher. You know what to do. It's my turn, is it? I'm on it. Yeah! Go get him, Shion! Move with darkness! If it's in the sky, it's mine! Further away, the better. You and I both. You know, Law, watching you really makes me realize... Makes you realize what? Maybe thinking too much gets in the way sometimes. Exactly! Don't think. Just keep swinging. Looks like you're doing Aua. Of course! I'm always doing well. Oh, yeah? I guess you don't need any healing. Save you! Please heal me. Got it! Demons descend! Flashing fang!
I look pretty flashy out there. Flashy, flashy. Whoa! Loot, 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 loot. What is this? What is this? Na, einfach so 4000 Gold hier in der Pfütze gefunden. Nett, nett. Okay, die muss ich wahrscheinlich eh besiegen hier. Oh, doch nicht. Everything we need is here. Hopefully this will help the reconstruction start again. You're lost in your thoughts again. That was probably the blazing sword they needed, not me. People who know you see you. We all have a hard time with the discrepancy between our true self and the impression others have of us. But I doubt such knowledge will help you feel any better right now. Hey, why don't we go back to Ulzebek? There's no point in staying here anyway. Right. Let's go. Ah, ihr habt die ausgetrickst bekommen. Könnte mich rein theoretisch praktisch auch gleich porten. Ich will nur noch mal eben das Erz haben. Dankeschön. Und dann noch mal kurz gucken, ob wir das Loot haben. It still amazes So, da me können wir every noch time he hoch. does that. Yeah, the way they grow before your eyes really is astounding. Hey, Dohalim, what would happen if you tried to cast that on a person instead of a plant? I don't know. I've never made the attempt. Are you seriously going to ask him to cast that on you just so you can be a little taller? Are you crazy? How'd you know that's what I was thinking? You are a young man of straightforward goals, Law. It was an easy guess. No, Lau will doch nur ein bisschen wachsen. So, Kiste. Hochzeitskleid. I Sehr found schön. some equipment. Ja, das kannst du auch gleich anziehen. Let me Und dann auf zurück nach Ulsebeck. Back, are ya? How did it go? Not bad. That should be all taken care of. Oh, wow, that's great! I knew I could count on the blazing sword. Thank you, I really appreciate it. The blazing sword until the bitter end, huh? I wonder what he would have done if I'd turned him down. Well, I guess. He probably would have been disappointed that you couldn't help him. But I can't help everyone. It's like I'm doomed to fail them. Sometimes I think Volron was right. Is this my only choice? Drop everything every time someone needs help? Is that even me anymore?
I talk to Nazamir like I'm some sort of role model. But look at me. What future? Alphen, I knew it would be like this if I came to the city. Why did I agree to come? Alphen! Why did you save me? Was it just because you were a hero? No, of course not. That's not it. I just... You chose to fight because you had a reason, right? Regardless of what that reason may have been. Don't forget that you have friends. That there are people who can help guide you. That's part of the reason why I wanted you to come here with me. It's because I wanted to help remind you of that fact. From what I remember, there should be someone in this city who can help you in ways that the rest of us can't. The Crimson Crows? No, not them. Doc. Right. Doc. Dann hat Eva recht. Dann yeah. ist das die Doc's Stadt, living in Olzebek now. wo alles angefangen hat, quasi. Life seems to be improving for these people. Even their clothes are higher quality. They're still not as well off as some other places. They're getting there. 6.500 Gold. War das Glücksgroschen, die wir jetzt geklaut haben, die in den Brunnen geworfen wurden? Upsi. You're looking good, Doc. You aren't looking too good yourself, though. I've been wondering when you'd show up. So, what is it? I don't know what you're struggling with, but just spit it out. That's the reason you've come here, isn't it? I can't keep any secrets from you, can I? So, the truth is... I see. So everyone comes to you asking for your help. I don't mind being relied on. I mean, I'm happy to help. It's just that... They take it for granted because you're a hero. That must be tough. I don't blame you. I just don't understand. Renans hate me without question, while Danans call me a hero. Who in the world am I? We spent such a long time as slaves. In some ways, I suppose we're still trying to get free. Listen, Alphen. How many hands do you have? Hands? Well, I have 2. And how many things can you hold at once with those 2 hands? You think the blazing sword can hold hundreds or thousands of things at once just because he's a hero? Nonsense. Well... All they see is the legend. They can't tell the difference between Alphen the person and Alphen the blazing sword. That's your real problem, isn't it? So you need to tell them. Remind them that you only have 2 hands. Are you saying I should abandon people even when they're asking for my help? Not at all. You want to help everyone. That's a great mindset, and there's nothing wrong with it. However, in order for you to meet everyone's needs, you would have to grow 1,000 hands. No, even 1,000 wouldn't be enough. You'd still miss something, and the people would still complain. All you can do is choose what's important to you. What will you do with just those 2 hands of yours? You are the one who decides, Alphen. Not the people, not the blazing sword, but you. I decide. I decide for myself. I do. Schön gesagt. Willst du gar nicht nachfragen? Wenn, dann solltest du mir von dir aus eine Antwort geben. Wieso ist das nicht? Warum ist das nicht vertont? Sieht aus, als wäre dir etwas klar geworden. Ja. Aber so ganz habe ich es für mich selbst immer noch nicht raus.
Dann lass uns erstmal hier rasten. Du kannst eine Nacht darüber schlafen. Wir haben es nicht eilig. Mosgul is being used as housing for Renans, so we can't go in. The Renans there must be living pretty rough. They say it's temporary until they can relocate to Pelegion, at the very least. I hear it's... So, mal gucken, ob wir neue Waffen fertigen können. Immer noch nicht, okay. Dann haben wir mit fast allen schon die beste, außer mit Alphen. Und seine könnten wir jetzt genau kaufen, dann wären wir pleite. Let's do it. Wir sind wir sind sowas von pleite. Okay, jetzt nicht mehr. Sehr gut. improved quite a bit since Doc and I lived there. Warte mal, der konnte nur Zubehör machen, ne? Ja. Konnte mir nicht auch irgendwo Rüstung kaufen oder so? Okay, das ist aber auch alles schlechter. Never mind. Dann lass schlafen. Oh, das Flammenschwert und sein Gefolge. Ihr seid doch nicht nur auf der Durchreise, ohne hier zu übernachten, oder? Ja, nein, wir schlafen. Guten Morgen. Und, siehst du nun etwas klarer? Ich glaube schon. Ich will mit allen reden. Mit allen? Mit den Kamesinkrähen und den Leuten, die hier leben. Ich will, dass sie es auch hören. Oder besser gesagt, ich will es hauptsächlich ihnen sagen. In meinen eigenen Worten. Wenn das deine Antwort ist, dann bleibt mir nichts zu sagen. Lass uns Nath bitten, alle zu versammeln. Ich drück dir die Daumen, Alphen. Jetzt kommt die große Ansprache. What's going on? I don't know, but it's gotta be something big. That's the blazing sword, you know. Everyone, listen. I once fought with my friends against the Renan Lords. I did so because I thought it was the way to save everyone. I always thought that I had an obligation to fight, to help those unable to fend for themselves. But I realized I was wrong. I can certainly fight to some extent, but I'm still just a human. I'm not a god or a hero. What are you saying? No way! You mean you're not going to help us anymore? That's not what I'm saying. I want to do all I can. But not because I'm some hero. Not because anyone told me to. I want to do it because I choose to. Even so, there's a limit to what I can do. And that's why... You're saying you'll be a hero who helps when you're truly needed. Nath. When Zephyr died, we foisted that responsibility entirely on you, rather than sharing the burden. Eventually, you'll be gone, just like Zephyr. Everyone dies in the end, whether they are a hero or not. We need to learn to fend for ourselves, and not rely entirely on you, or on any individual for that matter. Am I right? Right. Exactly. I believe that is the path to real, lasting freedom. For all of us. But each and every one of you will need to work together. I'm asking for your help. You heard him. The time for depending completely on others is over. From here on out,
We have to find ways to do whatever we can on our own. As long as we work together, I'm sure we'll be fine. Go ahead and leave the rest to us. You focus on yourself. I'm sorry for burdening you with so much up until now. Thanks. Warum denn nicht gleich so? Feeling better? Yeah. I guess, in the end, it seems I was bound by the word hero myself. You freaked me out when you suddenly decided to talk to everyone on your own like that. Those who depend entirely on others cannot truly call themselves free. A good lesson that we all should keep in mind. The people here will eventually understand. I really believe that. If everyone can learn to truly think and decide for themselves, I think they'll start seeing a lot of things differently. And hopefully, one day, they'll realize that the differences between Danins and Renins don't matter at all. So then, now that you've decided to follow your heart, what do you want to do next, Alphen? I want to find Nazamil. I'm not sure what she's going through, but I can't help but feel like she needs us. But first, I want to go to Niez. Yes. I want to speak to the people in different cities like I did in Olzebek. I'll start with Niez. I'll start sowing the seeds in every town, so that maybe, one day... That's quite an undertaking. Difficult for a hero, let alone one man. Well, I guess we'll just have to lend him a hand then, won't we? Niez it is then. Oh, jetzt traveln wir echt überall rum und erzählen allen das. Und ich hatte gehofft, dass es jetzt mit Nazamil weitergeht. Wieso sind da die Sarah und Rinwell hinter den Nebenquest? Da ist Shion hinter. And Renins live in Niez. How do you plan to start? Good question. Do you think we should talk to people separately or together? Separately would raise questions. I believe at the same time is better. I wonder how people in Niez have been doing since we left. People often need some sort of impetus to change their ways. In that sense, I doubt much has changed. Nee, ist sie im Gasthaus oder was? Die ist es nicht. Huh? I think someone's calling out for us. They could have something they need from us. Looks like we get to sleep with a roof over our heads. Wo ist denn die Nebenquest für Shion? I think there's someone in trouble here. Naja, hier sind mehrere Schwierigkeiten. Nicht blind? Mal vielleicht noch einen weiter hoch. I see someone who looks troubled about Ja, something. da. A little compassion can make all the... Kurz testen, ob die wichtig sind. Wo könnte der Bursche bloß hin sein? Stimmt etwas nicht? Suchst du jemanden? Alphen, ja, ich suche meinen Sohn. Er ging los, um Obst zu besorgen, aber kam nicht zurück. Also bist du hochgekommen, um von oben Ausschau nach ihm zu halten. Es sollte nicht lang dauern, im Geschäft etwas Obst zu kaufen, nicht wahr? Ich habe ihm kein Geld gegeben, also ist er vermutlich aus der Stadt gegangen, um selbst welches zu pflücken. Wächst hier in der Nähe irgendwo Obst? Es sieht mir nicht danach aus. Um ehrlich zu sein, wurde ich vor einigen Tagen krank und mein Sohn wollte mir Obst bringen, damit ich rasch gesund werde. Klingt wie ein sehr lieber Junge. Das war er schon immer, aber seit wir von der Sklaverei befreit wurden, ist er ein wahrer Wirbelwind. Er will alles tun, was er kann, um anderen zu helfen. Ich würde ihn gern dabei unterstützen, aber ich mache mir Sorgen um ihn. Verstehe, jetzt wo er frei ist, gibt es so vieles, was er machen will.
Alvin, wir sollten ihn rasch finden. Wenn er unterwegs Sugeln begegnet, könnte es übel ausgehen. Du hast recht, der Weg nach Moskul ist gesperrt. Also lass uns im Iglia-Ödland mit der Suche beginnen. Mein Sohn heißt Delio. Bitte findet ihn für mich. Charakternebenquest. Charakternebenquests konzentrieren sich auf die Geschichten einzelner Gruppenmitglieder. Die Charakternebenquests für jedes Mitglied werden mit einem Icon ihres Gesichts markiert. Das habe ich schon gemerkt. Wenn du beide Nebenquests eines Charakters abschließt, wird sein Boostangriff stärker. Die verstärkten Boostangriffe sind extrem mächtig, also lohnt es sich, sie freizuschalten. Gut, also sollten wir die auf jeden Fall mitnehmen. Hallo Kid, wie kommst du auf das neue Pokémon? What the fuck? Wie geht es dir? Du Bekloppter. Achso, wir müssen wieder laufen, weil wir da nicht hinkommen. Too far. But speaking of doing what you want, Shion, what's something you've always wanted to do? Me? Urlaub? Ich glaub's ja wohl nicht. I have some general ideas. Cooking, clothing design, things like that. Ich glaube, den hast du dir nicht verdient, Kiddox. I see. There's no rush, so Ich glaube falsch. Ne, wie lange hast du? Guck nicht so. Den Spruch muss ich mir auch jedes Mal anhören. Eine Woche. Oh, chillig. Ah, wobei, stimmt, ich habe ja die Woche auch. Donnerstag, einen halben Tag und Freitag. Resturlaub verbraten. Vergesse ich auch die ganze Zeit. Are you Delio by any chance? Your father is looking for you. Whoa! The blazing sword? And I remember you too! You're the one who gave us the elevator key at Ganymede Castle. Yep. You saved my life that day. I made it out safely thanks to you. Glad you're safe. My name is Alphen, and this is Shion. I'm Delio. Nice to meet you. Your father told us what you're doing out here. This is a dangerous place for fruit picking, especially alone. But my father's been tired, and I want to help him feel better. When I was forced to work at Ganymede Castle, I saw so many people work until they dropped. When you came and freed us all, I was so happy. That's when I decided I wanted to help people too. And I thought I could start by helping my dad. But I don't have any weapons. So I thought about what else I could do. Delio. How about this? We'll gather fruit for you. Shion? Oh, really? I haven't found any yet and was starting to worry about what I'd do. Yes, leave it to us. You go back home and wait with your father. Okay, got it. Thanks, Shion. 2 Wochen Arbeit, dann wieder 2 Wochen Urlaub. Ui. I'm sorry I answered without consulting you first. No, it's... Tja, wir haben alles gesammelt. Easy peasy. Können wir direkt abgeben. Fine. I felt the same way after all. I just want to show support for that child. Yeah, I know. I see someone who looks troubled about something. A little compassion can make all the difference. I propose we speak to them. Nein, stopp. Einer oben. Welcome back. We got some fruit for you. Here, take it. Are you sure? Is it okay to touch you? Yes, I'm all right now. Listen, I'm sorry about what I said back at Ganymede Castle. It's okay. I was a little surprised, but Alphen told me it wasn't my fault, so I didn't let it bother me. Thanks for the fruit. It looks so delicious. I'll share some with my dad right away. Ha ha! How wonderful. You've both been such a big help. Our actions had greater benefits than we realized. I'm really glad we were able to free those people from slavery. Ist er gerade mit einer Unterhaltung einfach gegangen? Shion? What's the matter? That child is just like I was when I was freed from my thorns. Once I no longer had to deal with them. I thought of so many things I wanted to do. Am I selfish? No, not at all. I think it's a good thing. I'm not so sure. But after meeting that boy, I think I want to do more of the things I thought of.
Is that right? Well, I'll be here to support you. If there's anything I can do to help, just say the word. That means a lot. Thanks, Elfin. No. Cutie. Jetzt ist ihr Bußangriff stärker, ja? So, have you thought about what you want to do first? Nicht? Dann lass uns die anderen beiden gleich auch nochmal machen, würde ich sagen, bevor wir nach Dingsens gehen. Wobei, lass mir erst... Doch, ist egal. In die Bibliothek müssen wir für die Rinwell Quest. I think that coming up with outfits sounds more fun than just reviewing clothing. Oh, yeah? I think that's great. Thanks. And a new look for you is at the top of my list, Elfin. Just don't pick anything too wild, okay? Warte mal, wo war die Bibli? War die im zweiten OG? Ja. Okay. War sie doch nicht. Hey, you're still hanging out at the library, right? Falsch geguckt. Anything interesting happened lately? Anything interesting? Well, I have found plenty of interesting new books to read. Yeah? Like what? Books on horticulture, culinary techniques, things like that. Recently, I've been diving into some new topics. I've gotten to know some of the other people at the library, and they've been recommending all sorts of new books for me to try. So they're, like, book buddies, huh? Book buddies. Exactly! Any book I choose for myself is going to be colored by my own preferences, so it helps to have some outside opinions. Broadening my horizons. Yeah, great. Just don't spend too much time reading. It's not healthy. Excuse me? You're the one who brought up the library. You just wanted to say that? No, just... never mind. Oh. Could it maybe be that you're lonely? Huh? As if? There's nothing wrong with that. I feel lonely sometimes too, being away from you guys. I think it's normal for friends to miss each other. But no matter how much I wonder what you're all doing out there, it's not like I can just pop over and see you. Yeah, kinda hard to do that when we live in different realms. But still, it's nice that we get to hang out from time to time, like now. Even if it is, you know, in the name of necessity. I'm always looking forward to seeing you all again. And that helps give me strength when I'm alone. I've been looking forward to seeing you all again, too. I didn't realize we both felt the same way. All right, I'm gonna work my butt off when I get back to the Crimson Crows. I've got to be able to keep up with you, after all. Just don't go overboard and get yourself injured. It'll be fine. I'm far too tough to get injured that easily. See? It's exactly that kind of attitude that I'm worried about. Ugh. Ach, die beiden. So, ich muss mich hier unten durch. Und dann zur Bibliothek, ne? Im ersten OG war die, glaube ich. Ja, ja. Jetzt bin ich richtig. Got your face stuck in a book as usual, huh? What kind of stuff do you read, anyway? All sorts of things. Ancient accounts, histories. Just recently, I was reading a book about astral arts. So what's the point? Does this, like, make your astral arts stronger? No. I just read because I like to learn. Though, it is also helpful for my research. Research? Mm-hmm. For example, I'm looking into whether it's possible to combine Dan and magic with Ren and astral arts.
I'm also interested in the mausoleums and Dana's past. Okay, I'll admit I'm not totally following. But, is there a purpose to this research? Like a goal? A purpose? Well, I guess there is something I'd like to try someday. I want to try writing my own book, instead of just reading what others have written. This is the first I'm hearing of it. What kind of book do you want to write? I have several ideas I've been thinking about, but most of all, I'd like to write about Dan and magic. Leave as much of my knowledge behind as possible, you know? And also, if there are any other Danans out there who can use magic, like me, maybe that book could help me find them. Wow, you've really thought this through. You're amazing, you know that? What's gotten into you? I'll have you know that flattery won't get you anywhere. Law is correct. All the knowledge you've gained on Danan magecraft would be lost if not made manifest. That book would serve as a guiding light to scholars for generations to come. You're gonna embarrass me if you keep talking like that. It's no big deal. I just like to study, that's all. I know what you mean. Whether books or art, there is an indescribable, fragrant allure to those things that have traversed the ages. Yeah, who doesn't like the smell of old books? Yeah, totally. They do smell, yummy, don't they? Yummy! What? La, please don't eat my books. Ach, schön. Please don't eat my books. So, machen wir ihre Quest auch noch eben. Nirgends zu sehen. Oh, was habe ich nur getan? Was ist denn los? Sieht aus, als würdest du die Bücher in dem Regal immer wieder durchgehen. Oh, tut mir leid, ich suche nach einem ganz bestimmten Buch. Und du hast Schwierigkeiten, es zu finden? Ja, ich befürchte, ich habe es versehentlich weggeschmissen. Ich habe alles abgesucht und finde es einfach nicht. Das kann nur bedeuten, oh, es tut mir furchtbar leid. Kein Grund, dich zu entschuldigen. Wir alle machen Fehler, ob große oder kleine. Um welches Buch geht es denn? Wenn ich mich recht erinnere, hieß es Relikte und woher sie stammen. Wow, das klingt interessant. Ich würde es so gern lesen, aber es ist wohl verloren, hm? Wow, nochmal voll reinbohren in die Wunde. Aber wenn du weiterhin danach suchst, erinnerst du dich offenbar nicht daran, es entsorgt zu haben, ja? Das stimmt. Vielleicht habe ich es verlegt, als ich umgeräumt habe. Ah, möglicherweise ist es unter dem Stapel Bücher geraten, den mir der Straßenverkäufer abgekauft hat. Aber ich kann ihn nicht einfach weg, um diesen Händler nachzujagen. In dem Fall könnte ich ihn fragen gehen. Wirklich, das würdest du tun? Yep, ich bin selbst an dem Buch interessiert und außerdem verdanke ich dieser Bibliothek viel. Dohalim, du hilfst sicher auch gern, oder? Na klar. Selbstredend. Womöglich erfahre ich aus dem Buch auch etwas Neues. Vielen, vielen Dank. Ich kann euch genau sagen, wo der Verkäufer ist. Sehr gut. Ich hoffe jetzt nur, das ist nicht zu teuer. Wir haben gerade sonst keine Nebenquest angenommen, ne? Also kann das nur ein Wiskind sein. Richtig? Ja. Können wir auch gleich parallel aber Kisaras Quest annehmen? Come from. Well, that's an interesting title. I wonder what it has to say. An intriguing question indeed. Where do relics come from, and where do they go? I'd love to learn our predecessors' views on the subject. But object... Relikte und woher sie stammen. Wenn ich mich recht entsinne, hat ein sislodischer Buchhändler es mir abgekauft. Wirklich? Wann war das? Mal sehen, es ist ein Weilchen her. Womöglich steht das Buch im Buchladen von Sislodia zum Verkauf. Dort könnt ihr immer nachfragen. What? Was? Ist es bis nach Sislodia gekommen? Aber es könnte ein kostbares Stück Wissen sein. Ist, in je weiterer Ferne es liegt, desto mehr will ich es lesen. So, ich habe mich entschieden. Ich gehe nach Sislodia. Dann sind wir uns einig. Kannst du uns mehr über den Buchhändler verraten? Wie ich höre, verkauft er seine Schmöke am Hauptplatz von Sisloden. Vielen Dank für diese Informationen. Wir werden dem nachgehen. Es war so klar. Es war so klar. Dann nehmen wir aber auch gleich eben Kisaras Quest mit. Oh, Loot.
I see someone. Hurry it up, Elfin! Hey, you too, Lord Man! Haste makes waste, young one. Oh, don't even start with me on that. Come on, we're keeping everyone waiting. He's right. Shion and Rinwell must be getting impatient with us too. I don't believe that's the case. Look, they seem to be enjoying themselves. It feels so comforting to just sit quietly side by side, next to each other. And being able to follow through with something you've set your mind to like that. It's dependable, you know? Wow, you really have a soft spot for that sort of thing, don't you? Hmm? Are they talking about... Yeesh. Kinda awkward if we butted in now, right, Alphen? Not at all. We should say something. No. It would be rude of us to interrupt. Let us assess the situation and choose the time to make our entrance with propriety. You mean eavesdrop? Personally, I really like those light, nimble movements. There's a graceful fluidity to them. And the strike that comes afterwards, it's always so cool, no matter which way you look at it. Strike? Hold up. For me, it's the poise I'm fond of. That dignified demeanor never seems to falter, all while staying alert and being receptive to even the most subtle shift in sounds. Sounds. I know. And those big, beautiful, thoughtful eyes. I keep finding myself inadvertently gazing into them. Big, beautiful, and thoughtful? She's right. Alphen does have beautiful eyes. But if anyone has thoughtful eyes, it's Dohalim. But surely Big Eyes refers to Law? I can't wait to see Zare again. The cat! No. So, was müssen wir hier tun? Flehe dich an, bitte finde meine Schwester. Beruhig dich, wir tun alles in unserer Macht, um sie zu finden. Klingt ziemlich heftig. Was ist passiert? Hauptmann, perfektes Timing. Die Schwester des kleinen Jungen hier wird vermisst. Wir suchen ohne Pause nach ihr, aber bislang kein Glück. Nicht gut. Sag mir am besten alles, was du weißt. War jemand bei ihr, als sie verschwunden ist? Nur ich. Unsere Eltern sind nicht mehr hier. Verstehe, das tut mir sehr leid. Meine Schwester ist die einzige Familie, die ich noch habe. Wenn ihr was passiert ist, überlass es mir. Ich werde sie finden, komme was wolle. Deine Unterstützung ist eine große Hilfe, Hauptmann Kisara. Du bist diese Kisara, von der alle reden? Ich habe schon mal deinen Namen gehört. Wir sind gerade erst nach Wiskend gezogen, aber die Leute sagen, auf dich kann man sich immer verlassen. Hast du eine Idee, wo sie sein könnte? Sie ist plötzlich aus dem Haus gerannt. Ich habe keine Ahnung, wohin. Sie ist einfach weggerannt? Warum? Naja, also... Wenn du nicht darüber reden willst, musst du es nicht sagen. Hören wir uns mal in der Stadt um. Danke. Bitte findet sie. Okay, Buch suchen, Schwester suchen. Alles klar. Naja. Priorität geben. You're really someone the people can count on. You never fail to amaze me, Kisara. We're not done yet. Bisint is currently without Dohalim. Or my brother. I've got to handle things for now. Speaking of your brother, those siblings reminded me of you and Migal. I can see why. When I was a child, I caused him my fair share of trouble. We must find the girl and return smiles to both of their faces. Oh, du bist Kisara vom Dienstkorps. Wir suchen jemanden. Hast du hier ein dänisches Mädchen gesehen? Ein dänisches Kind? Ich glaube, ich weiß, von wem du sprichst. Wirklich? Ja, ich sah sie vor einer Weile Muttersehen allein hier vorbeikommen. Ich dachte mir schon, dass irgendwas nicht stimmt. Ist dir etwas an ihr aufgefallen? Sah aus, als versuchte sie, ihre Tränen zu unterdrücken. So, als hätte sie schlimmen Streit mit jemandem gehabt. Vielleicht ist sie deshalb weggelaufen. Ich hoffe wirklich, dass es ihr gut geht. Ich habe mir Sorgen gemacht und nach ihr gerufen, aber sie hat nicht reagiert. Ist einfach weitergelaufen. Weißt du noch, in welche Richtung? Sie schien Richtung Traslida Fernstraße zu gehen. Aber ich bin sicher, ihr passiert nichts, wenn auch das Dienstkorps nach ihr sucht. Ja? Was meinst du mit auch? Wir suchen schon selbst nach ihr. Wir haben uns solche Sorgen gemacht, dass wir ein paar Leute gebeten haben, mitzuhelfen. Alle waren sofort bereit, mitzusuchen. Rena wie Dena. Ich warte nur hier, falls sie zurückkommt. Oh, verstehe. Die Bürger sind also schon zur Tat geschritten, bevor das Dienstkorps herkam. Wir wissen die Unterstützung wirklich zu schätzen, von dir und allen anderen. Ihr tut immer alles, um uns zu beschützen. Diesmal wollten wir etwas tun, um zu helfen. Das Problem ist, einige Gebiete können wir als Zivilisten nicht betreten, weil da zu viele blutdrünstige Sugel herumstreuen. Dann konzentrieren wir uns auf diese Gebiete. Wir zählen auf euch und wir kümmern uns derweil um den Rest. Keine Sorge, ich bin sicher, wenn wir alle zusammenarbeiten, finden wir die Kleine. Na klar.
Ein dänisches Kind. Do you think Dänisch. the girl is Ja. fighting with her brother? Ja. It's what siblings do. Ja. Die ist aus Dänemark gelaufen. Muss eingefangen werden. My brother and I were also separated for a time. Warte mal, bin ich jetzt überhaupt richtig hier? Ja, ne? Ja, ich kann mich hier hinporten. Dann bin ich näher dran. That was less of a fight and more me rejecting him. Sarah, don't worry. We'll find that girl, no matter what. Yes. Let's. What's that? Diese Gruppe Sugel da, die wirken alle irgendwie aggressiv. Das müssen die blutrünstigen Sugel sein, von denen der alte Mann sprach. Sieht aus, als hätten sie Beute gemacht. Sag nicht, dass es das vermisste Mädchen ist. So oder so, wir müssen uns um sie kümmern, um die Stadt zu schützen. Ich werde das Volk von Wiskind beschützen. Mir nach. Let's go! I always feel safe when we've got you in front of us. Its armor's too strong. It'll split it open. Be my guest. I'll bring you back from death to this. Rising Oh, Rinred ist down, okay. Lightning Tiger Blade. Thanks for the healing. Watch yourself, okay? Yeah, you too. We'll soon see about that. Ba-da-da-ba-ba-ba. Oh. Shion, kannst du mich bitte wiederbeleben? Das wäre voll nett. Achso, danke. Kommt noch mehr? Oh, holy moly. Bam. Say no more. Good going, Rinwell. In a vine. See what I can do. Burn. Frozen. Hammer. Bam. War's das? Ja. We're good to go. The girl's nowhere in sight. If the Zoogles were gathered here, maybe she's nearby. Let's keep searching. Over there. Is that? Da ist sie ja. I was so scared. So you were hiding in the bushes. I'm glad we found you. You were surrounded by Zoogles. Did you get hurt? No, I'm fine. Thanks to you. That's good. But what were you doing out here all by yourself? I just wanted to repair my bracelet. I'm sorry. Your bracelet? You mean that one woven from grass? It does look tattered. My mom wove this for me a long time ago, and this is where my dad gathered the grass for it. So it's a keepsake from your parents. But my brother accidentally stepped on it, even though it's so important to me. That explains why you were fighting. I just wanted to fix it, so I came here to gather more grass to weave it back together. And did you find any? Yeah, but I don't know how to weave. If Mom were here, she could show me. Here, let me see that bracelet. And the grass, too. Huh?
Fix repariert. Zack, zack. There you are. Oh, thank goodness. I'm so glad you're safe. I was worried sick this whole time. I'm sorry. I just wanted to fix my bracelet. No, it's my fault. I know how important that bracelet is to you. I should have been more careful. You won't believe this, but this nice lady wove it back together for me. Huh? I did. My older brother taught me to weave. So not only did you find my sister, but you went out of your way to fix her bracelet, too? Thank you so much. I sure am glad you're here in Menancia. You're our savior. I've done nothing special. Plenty of people in Menancia joined together to help. People in town were worried about you and helped with the search. Both Danans and Renans alike. Vicent is amazing. I'm so glad we moved here. In any other city, my sister might have been lost forever. I can't thank you enough. You two should both treasure each other. You're the only family you've got, and that's something special. That's for sure. Thanks, miss. Kisara. No, please don't say anything. Not now, Dohalim. I simply do all in my power for the people of this realm. The realm my brother loved. I see. This realm has a bright future ahead of it. It certainly does. No. Sehr schön. So, dann lassen wir noch gucken, ob wir das Buch für Winwells Quest finden. Wow, Gleich. Kisara. I'm amazed you know how to weave grass like that. You said you learned it from Miguel, right? It sounds like he really did teach you everything. Yes. Just like that girl's mother. He used to weave grass into bracelets and necklaces for me back when we were kids. Kisara? Sorry, it's just... It occurred to me that something he taught me to make me smile is now bringing a smile to someone else's face. I know that I could never be as great as my brother. You were the one who decided to fix the bracelet and find the girl. Dohalim. Miguel's dream is still alive thanks to you. You're right. Thanks to meeting all of you, I can say my dreams are no longer just dreams. Exactly. I couldn't even hope to count all the times I've been saved by your shield. Yeah, Kisara. I can even do some housework now because you taught me. You've always been a really good listener when I've got something on my mind. And that one time I stained my clothes during a meal, I don't know what I would have done if you hadn't been there to help. Well, I'm glad to hear it. It sounds like I've been helping all of you more than I realized. The ideals imparted to us can still be made a reality, but only by those who are alive now, in the present. I chose that path. There's still a long way to go, but for some reason, I feel radiant right now. Oh? How very curious. Walking next to you, I feel the same way. Ooh. Okay. When I see you speaking with other Renans, they always look so happy. It's made me realize just how many people depend on you, Dohalim. I'm glad to be able to help, but I do feel it goes a bit too far sometimes. You can say that again. Apparently there are even some who want you to be the new ruler of the Renan people. I suspect their minds are still trapped in the Renan mentality that the strong have an inherent right to rule and should be followed. Unfortunately for them, the reign they envision was but a fantasy, even in the old days. Going forward, they will need to face reality. Yeah, a reality with no more lords or sovereigns. Though there are still those enthralled by my title of former lord. I hope to see the day when they too can stand on their own two legs. That said, I don't think people place their faith in you just because you were once a lord. I kept it from you so as not to burden you further, but there have been quite a few requests for you in Vicent as well. Is that so? For what, pray tell? Some want you to pass on your extensive knowledge by becoming a school teacher. Others say they want you to help them learn to appreciate music. And, as a request for the elegant and handsome Dohalim, there were even some who wished to be your lover. Well, that's a scary voice.
Sounds less like people want things from him, and more like they just want him. I wish people talked about me like that. There he goes, talking like an idiot again. When it comes to children, they all want you to be their father. Sing them songs, read them stories, that sort of thing. It's actually rather sweet. I see. Not all things people desire of me are quite so vapid, I suppose. Yes. As a side note, I should mention that most of these requests happen to come from women. It must be wonderful to be so popular, hmm? Kisara, why are you staring at me with a gaze like the coldest winter? In the end, it sounds like wherever Dohalim goes, he leaves a string of hearts in his wake. I certainly do no such thing. Oh Mann, Hallo, Mila. Ja, ich hab's gemerkt. Das Emote passt, ja. War noch ein bisschen heiß, Daddy. Na? Wie geht's dir? So, wo mussten wir jetzt für Runion's Quest hin? Da. Zum Hauptplatz. Alles gut soweit und selbst? Ja, hab ein bisschen Halsweh. Deswegen auch heute kein Mario-RPG, weil ich da so viel lesen müsste. Ja. Ich hoffe, das kommt nur von Arbeit heute. Ich hatte heute irgendwie, keine Ahnung, ich habe irgendwie gefühlt 5 Stunden geredet. Ich denke mal, es kommt daher. Hoffe ich jedenfalls. Aber ansonsten alles soweit. Beim Alten. Und vom Schnarchen. Nein! Einfach nein. So, mal gucken, ob wir das Buch jetzt hier finden oder ob das wieder weiterverkauft wurde. Hast du ein Buch namens Relikte und woher sie stammen? Wir haben gehört, dass du es in Winskin gekauft hast. Junge, da habt ihr aber einen weiten Weg hinter euch. Leider habe ich genau dieses Buch an einen reisenden Händler aus Calaglia verkauft. Na klar. Wie bitte? Calaglia? Das Buch scheint ja genauso viel herumzureisen wie wir. Ja. Du bist ja ein Witzbold. Ich habe noch nie gehört, dass jemand von einem Gegenstand spricht, als wäre es ein Reisender. Nicht? Dinge werden von einem zum nächsten weitergegeben und gelangen an alle möglichen Orte. Manchmal über Jahrzehnte, gar Jahrhunderte. Unsere persönlichen Dinge und Wertsachen könnten eines Tages Relikte und woher sie stammen und wohin sie gehen. Ja. Ich glaube, ich verstehe es jetzt. Ihr scheint ja wild entschlossen, das Buch zu lesen. Ihr solltet nach Ulsebeck. Dahin wollte der Händler als nächstes. Verstanden. Auf nach Ulsebeck. Na klar. Das war schon klar. Vom lauten Schnarchen. Hey. Könnt ihr gar nicht wissen. Könnt ihr nicht. Looks like we made it here in one piece. Doch, wir werden wach davon. Ah, ich erinnere mich an das Buch. Ich lief gerade durch den Nee, da war kein N. Ruthierwald. Da griffen Sugel mich an und ich ließ das verdammte Ding fallen. Was? Da kommen wir gerade her. Kannst du uns sagen, wo genau du es fallen ließ? Wo genau du es fallen ließt? Fallen gelassen hast. Wenn sich dort Sugel herumtreiben, können wir ihnen bei der Suche den Chaos machen. Ihr wollt wirklich danach suchen? Ich selbst kann jedenfalls nicht danach Ausschau halten, solange die Sugel da sind. Nun gut, wenn ihr das Buch findet, soll es euch gehören. Ihr scheint für den Schinken ja Feuer und Flamme zu sein. Wirklich? Danke. Wir machen uns gleich auf die Suche. Wissen wir wohl doch gar sehr. Dann frage ich mich nur, woher? Ja, voll gerimt hier. So, da gibt es keinen Schnellreisepunkt, ne? Ist ja 224. Dann gehen wir dahin. Was Kedok sagt. Ja, ist klar. Chat hält wieder nur zusammen hier. Ekelhaft. Jetzt hat er bestimmt wieder irgendwo seine Spione. Stay sharp. We're going in.
Ja, ja. Das muss es sein. So, geh mal weg bitte. Ich habe gerade keinen Bock zu kämpfen. Ich will gleich mal eine Pause machen. Geradeaus. Dann rechts. Unten rechts? Nee, hier oben rechts. Meine Spione fürchten das Geräusch. Mhm. Okay. Ja, lass mich looten. Oh, ich durfte nicht mal looten. Oh, Schweinerei, ja. Bam. Hallo? Wo? Prepare to be seized of fleet of foot. Actually, perhaps found is more appropriate. Less talking, more doing. Don't mind if I do. These little ones are hardly worth our time. Less talking, more doing. Light burst forth. Sie sagten, das klingt wie ein Blauwolkiger, als der knallt. Oh, wow. Ja, ja. Oh, thank goodness. It's a little dirty, but it looks mostly unharmed. As this book's knowledge is imparted to those who possess it, it may become a relic itself someday. That's true. I feel like I found the answer to the book's question before I even read it. Relics sure are fascinating, aren't they, Dohalim? Indeed. They're stimulating and teach us countless new things. But we ought to return this one to its rightful place. Let's go back to Vicent, shall we? Shall we? Na klar. Books are Jetzt will ich aber erst looten. easily damaged, so we've got to handle it with care. You're the temperamental one here. You be careful. Oh, shut up! Thunderblade! Stop it! Stop it! So, dann geben wir die nochmal eben ab. Dann gibt's ein kurzes Päuschen und dann machen wir weiter Hauptquest. Hauptquest. So, wir können mal eben gucken, ob wir mittlerweile vielleicht genug Materialien haben. Ja. Wir haben die Teile von den Sugeln, die du wolltest. Hier bitte. Oh, vielen Dank. Das reicht allemal für den Bau. Und genug Anschauungsmaterial für den Unterricht bleibt übrig. Jo, ist das nicht super, Herr Lehrer? Moment, Herr Lehrer? Ihr zwei seid nicht verwandt. So ist es. In Wahrheit ist der Kleine ein Däner. Ich habe ihn aufgenommen, nachdem er seine Eltern verlor. Ein Rena, der einen Däner großzieht? So hätte ich auch erst reagiert. Ich wuchs in Lenegis auf und blickte auf das dänische Volk herab. Dann lernte ich Pelagion dieses Kind kennen und habe ihn unterrichtet, um mir die Zeit zu vertreiben. Dadurch änderte sich meine Denkweise. Ich beobachtete in ihm eine Scharfsinnigkeit, die ich nie zuvor gesehen hatte, auch unter rhenischen Kindern nicht. Nee, ich habe gesagt, ich will mit meinem Lehrer hierher kommen, damit er mir noch mehr beibringen kann. Ich habe erkannt, dass es keine minderwertigen Menschen gibt. Kinder sind von Natur aus wissbegierig, egal ob Rhener oder Däner. Damals entschied ich, einen Ort zu schaffen, an dem jeder eine gute Bildung erhält. Genau. Im Pelagion herrschen tiefe Vorurteile, aber durch Wiskind weht ein Wind der Gleichberechtigung. Und dennoch, wenn ich hier Erfolg habe, würde ich gerne in anderen Städten ähnliche Schulen gründen, auch in Pelagion. Das ist eine tolle Idee. Wenn ich dir irgendwie helfen kann, sag einfach Bescheid. Ich könnte Fähigkeiten wie Sugelverteidigung, grundlegende Hausarbeit oder sogar Angeln unterrichten. Welch glückliche Fügung. Ich nehme das Angebot dankend. Kisara ist die geborene Oberlehrerin. Sie hat ein echtes Händchen dafür. Aber sei nicht zu streng zu den kleinen Rackern. Du weißt ja, wie man dich im Dienstkorps nennt. Sie haben einen Spitznamen für mich? Natürlich nicht in deinem Beisein. Die Drillmeisterin aus der Hölle war es, glaube ich. Doch ich bin freundlich zu allen Schülern, die ein Mindestmaß an Respekt zeigen. Aber was Halunken angeht...
Warte, ich bin bloß Überbringer der Botschaft. Guck mal, und schon haben wir was? Wir 20.000 Geld. Läuft. I think you'd make a good school teacher, Kisara. When you taught me how to cook, your explanations were really easy to understand. I bet you'd be a hit with kids, too. That is, if you can manage to not be the demon in this situation as well. What was that, Money, money, money. Nothing, Miss Kisara. Miss Kisara. So, wollen wir jetzt Quest noch ihm abgeben? Zack. That's it! That's the book! Thank you so much. It took us on quite the journey, but I think we were able to grow as a result. Oh, right. That book was dropped before we found it. But it isn't seriously damaged, is it? It looks to be fine. No pages are missing from what I can tell. The cover's a little scuffed up, but I can take care of that no problem. Oh, good. Then this valuable text is back where it belongs. Yeah, it's a relief the book made its way back. But more importantly, since you're the one who said you really wanted to read the book, nothing would make me happier than you giving it a read. Well, like Dohalim said, it's already taught us the importance and appeal of relics. Really, I should be the one thanking you. But I'll definitely read it after you finished restoring it. Yes, I'll let you know once it's ready. I'd love to hear your thoughts. Tada! Fertig. So, wo mussten wir jetzt nochmal für die Hauptquest hin? Aha, yes. Ich bin blind. So, zack. Ne? Masks. They left. What was that all about? It sure doesn't seem like any sort of festival. I've got a very bad feeling about this. The way they didn't seem to be listening to anything brings back some bad memories, huh? What we saw at Volron's castle. You're right. Just what's going on? And those masks. Yeah. They look just like the iron mask I once wore. We should find someone who can fill us in. They're all wearing masks. They aren't responding to anything we say. What's going on? Maybe we can find someone without a mask. Ich hoffe nicht, dass Nasami dahinter steckt. Das ist irgendwie ihre Lösung für... ich bin gespannt. So, ich würde sagen, ich mache mal eben eine kurze Pipi-Pause. Und dann machen wir gleich noch weiter ein bisschen. Bis gleich.